Musaisia ni siasa Vilingi wa Mauvoo mutongo TV ngwatania mukamba ni mwandone wa Samonzani kwa tene wa tinda nesa nyeneta wa Stephen Muema na twambise na Mauvoo maudeti senator wa county ya Nandi Samson Cheralgei ni walolumelia ndi ya Uganda bima vityo na mwene kandini wako kwata na kusiya ogitiyelema akisia mwene ndi kuma Kenya Bob Njagi na munyanya Nicholas Oyo alamekiwe mbini meka mbini ni siaole kunde motoi ya Uganda bewa moi umwe mobitu Cheralgei weta wana kutuika aili ni malekilwe na kutungwa bamusi Uganda ineki enesa kumapundi siya isomo iweta mama Kenya medhitu maibudhia ndi lengi motoi mono Uganda na Tanzania na nevinda ya udhasio wa na nevinda udhasio wa kilandi unewendaya. I still repeat that any person, the integrity, the sovereignty of a country should and must be respected. Any busybodies, activists who go to other countries to cause problems should be dealt in those countries through the legal procedures and law that are there within those jurisdictions. And I don't know where this habit of Kenyans, busybody activists from Kenya, can policy other countries like Tanzania, Uganda, among others. And that is why I said yesterday, the leadership of those countries, the President Samia Suluhu government and President Museveni's government have a right to deal with any troublemaker that comes from Kenya. And they should do so, because they are protecting the peace, the cohesion, the unity and tranquility of those nations. We don't have any business as Kenyans to go and benchmark or police any countries across our borders, in as much as they should be busy doing their thing within this country. And I think we are taking for granted the space and freedom that we enjoy in this country. But for heaven's sake, stop meddling in the internal political affairs of those countries. And those are the principle of reciprocity in international diplomacy. The diplomacy levels are there. If any Kenyan has a problem with how the affairs of those countries are being run, there is the Ministry of Foreign Affairs. They can petition the Parliament. They can petition the Ministry of Foreign Affairs to raise those issues, but they don't need to go there and interfere. And I will not retract my statements, because those statements are legal, lawful, moral, and right in any given society. It was just a cautionary statement to the busybody activists. Go to those countries, do business, read, study, marry, get married, do business, bring what you want to bring, but for heaven's sake, don't interfere. And those presidents, the governments of Museveni, the government of Samia Suluhu Hassan must and should deal with any troublemakers, because what is important to those countries is their unity. And even in Kenya, if the activists, busybody activists from Uganda or Tanzania, who want to bring chaos and trouble in Kenya, the Kenyan government must deal with them, because you are not a Kenyan citizen. What business would you be discussing Uganda affairs and you are not a citizen of Uganda? You are not a citizen of Tanzania. Those are what we call bad manners. And those bad manners, I want to thank President Museveni for dealing with those bad manners and Samia Suluhu Hassan. And in fact, also to thank them for releasing those activists to their families, but also to thank them for disciplining. Tusonga na mbe muka kaunti nyake tui ni waendeka nduke tikile kutumika ni ya mwema titi kumanga nduangi mitandao na nikwezi wane matonya kwezi langaliko ndhuku ya miao na kulika madhinani. Kiki uka vindani la umwe David Mwingo ukulia maofisa mapolisi kuikiria aki itina wakila ukuweta tawe na musi wake kumangwa mitandao ni mundu mua muika. Nundu wanasiasa medhiwe maitumia mayuthi nai, ambapo nyendie yuthi. Kumanga na siasa ala mekalele vila, na kumanga na siasa ala ngemeti vila. Nendo nenga nyoka, nyosu nundu niwethiwe ba happy to Kitui West. Na nito pesumingwazia nundu mwea onsu musumbi ni wate ya niye nebuwa seba bowling. Niwongo ndo kulia koti wa Kitui, eva nduwe wate yondu musumbi ukutua. Ningu ripoti popote wala nguwe ndo notetheka. Timba kekwa niya weke kiwa wa Kitui. No nithami Kitui ngetwa bandu bangetha wandi ni mwene kwana no tuo njoke nasie
anasiasa ala mameti vila eba ni mwiwe mwina vinda muno wa kwiti vila eke yutumia mibuko yenu utufandi kana kufandi mayuthi umangandwa langi bala na umiwe na familia yakwa ni mwanake omwe online na ekwanisu twayambise mwe wa katano bala twethiwe tuimanza mwanake usu atumie sindu isu na mwanake wambetwa mukwate lobi wayaro isambu akeli anakwati woyu on Thursday anakwati wa Mombasa bala kuonika keani na mwanake usu bala akwatwa nithi wendi ndaona andwange mayenda uteka advantage ya kwenda tumia siasa ekwanine yakwa bala nina wo nundu mwanake usu na kwa miaka yanata ndiko lo nundu wangu mie nundu myesi ana siakwa na nundu nisindu sio online sidala kendo kiki 7 kidala ngola za polisi wake tui nundu twedo tibingeza na muna kupunguza kusia bahati baya neke wati wo kwa mitoke nundu mai makwatia ando mionzi ambingisi akwatia mondo mo na nye ningwa saa tu ata mondo nati kila nekiwe nondo na umyo na familia yakwa. Ene kaunti ni cia Gicwani alame yandikithisie kana me yandikithisie ukwata ibandi ni makulu kupiga maobisi ne kosa ibandi ii na kwambia seso ya kuyandikithia ta kuni makula mutai wa mundu make utati kwi President Dr. William Ruto Karisa Nzai yasekana namba nene ibandi maobisi ne makibu yevo etaisa kosa ile tumete kuandikithia wako ni au makula withiwa na maomo muno kaunti ni cia Gicwani. Kwa hivyo vitu viwili ambavyo naweza according to the word of God. Basi kanuni na sheria zinazotawala hela is about to you. Na kwamba Mungu ni Mungu kwako. Then you'll be worshiping God. Basi utakuwa na Mungu. Pia tunachukua initiative ya kuhakikisha tunakumbusha watu kwamba zile vitambulisho ziko kwa machifu. Vijana, wazee, wamama ambao mlihitisha vitambulisho viko. Vitambulisho zenu zilishatoka. Machiefs wako na vitambulisho mingi sana. So ningewauliza kwa unyenyekevu watu waende wachukue vitambulisho zao kule kwa chief. Na pia wale ambao hawajachukua, vijana mmekuwa na hamasa nyingi, mmekuwa na mambo mengi ambayo mlikuwa mnataka kujisaidia. So naona ni wakati wenu mwafaka. Badala ya kuenda barabarani, endeni mchukue vitambulisho, mchukue kadi zenu za kura. Mkishakamata kadi ya kura then mnaweza kuamua lile ambalo mnataka, because hiyo ndio njia ya kidemokrasia. Hii nchi ni yetu. Hii nchi haitajengwa na watu wengine. Nyinyi vijana ndio uti wa mgongo. Tunawapatia nafasi ya kuweza kuchukua vitambulisho na mchukue kadi za kura, muweke maamuzi yenu. Msiende kwa ile barabara nyingine. Kenya hii hatuna Kenya nyingine na hatuna spare. Tunaitisha amani na tunasema tukue sote kitu kimoja, tushirikiana. Tukishirikiana tutakuwa na Kenya mzuri, hatutaidestroy. Maisha tukitazama ya wenzetu mataifa mengine yamekuwa na mambo mengi, tusikubali tuende hiyo barabara. Na mimi nawaomba kwa unyenyekevu tusiende kwa hiyo barabara. Let's plan democracy. Democracy na tuambia tuende tuchukue kura. Zama ya mbunge ya Uiti ni ya watane kuminukilia ukunikili wayo wane wethiani wa Uiti na biasala wa mbio sibitali ni wa Medihill kuya Eldoret ukunikili ula wethito wende kwa ibinda yasa zama hii yinena nandiki Mauvoo Uiti na ukomana na mwene sibitali o Dr. Sharuk Mishra ni ya watane yedhukisi kilangaliko na ni kunenga enende mausongi omena wethianu kuma ukunikili o uimwanya. There's been kidney transplant going on there, which in itself is okay, and they were doing a little more than other hospitals, and we have the information. We are going to scrutinize the information, then we will come to a conclusion. What is for sure for now is that transplants were going on in itself. That is not a problem. Transplant can go on. Two, we also had it's also clear that we had some foreigners who are getting transplants there, foreigners who are coming to do donation. But what I must say,
at this point, that information we have does not really clearly state whether the transactions that were going on there were legal or illegal. What we know they were going on. We are going to look at the information they have given us. We have given us a lot of details, and I think at the end of it, we will be sure whether what they were doing there is proper or not proper. What we know that transplants were going on, but as to whether it is proper or improper is difficult. We cannot say at this time until we go through all the information we have, and we are certain we have enough information to make that conclusion when we have scrutinized everything. Ane musese mwasu ni motu nenga mwanya tuambo sembo thiyo mwone mukuhe na tuko kainde. Witi mwailu Wima musio wamwe Tiondo tuigwa Indi ni yulua kila tusia Infections, STIs na STDs Nilika mwine uvakiletwe Naikesa ungende ya mundu Ona kuvikia umua Nyuva umundhiu mekalile natavia Sia kwekala usiaite wima waku wamwe Maundoni ma infections STIs na STDs Ithende kuvikia withe yitethie Kliniki cia Nature Vital siva uva kuvenaku Kimwe kingaleko cia mulolongo itina wa Connections Hotel na kitha kikivingwe kila mwana kwambia saa ile kioko ginya saa 12 kuituka Masaku kwe kliniki cha Nature Vital na kivandhini wa Asante Building ni nyumbenwe kwa tene na Total Petrol Station opposite Soso Center ovava kuvina kwa munuka na ona matu kwe kliniki va Cooperative Building first floor ketha wivasa no nene na Dr. Simon Kitusawa akautavionduku utethia kielelo ni kila mundu ethe na wima wamwe mwaka u 0722 533 833 Isuni noti mwanza ile 533 nyanya 33 Uiti wa Dr. Simon Kitusawa kuma Nature Vital ni uiti wa kuekeka Keva nuthi nanduke Nature Vital uitwe edition ya katatu ya Governor wa Vinya Ndeti Cup Football Tournament tieno. Watu wangu wa Machakos, are you ready for Governor wa Vinya Cup? Kuma matuku miongo ili mamwei wakenda tuendete ngine grand final ila ikedwa matuku 13 mwei wa Disemba na ni kuma world level musindi ndasema na silingi miongo ili first runners up akadi na silingi ngili 10 lilikana ni aume kana ni mwana ondo umwena 8 then wa sub county level musindi ndasema na silingi limana eli first runners up silingi ngili yana imwe na indi then wa grand final winner kana musindi asema na silingi milioni umwe first runners up silingi limana 5 second runners up silingi ngili mana eli ondo umwe na third runners up silingi ngili yana. Tupatane uwanjani as we cheer our teams and nurture talent. Amwika na alamendete muvila tuisise inengo sio wengi tukabanda miti na wengi tuidhiwa na ibuso ya mental health sessions. Governor wa Vinya Ndeti Cup 3rd edition tuimarishe mazingira tutezebo. Wenu manda skulu museo, ula unenga mwana wako kisomo kisio, tuswete utuika, ula wende kethetwe, usese iba mwana mawedhi loko madheu, na mailu kwa amanyiwa, nduka amande vya yingi, the ultimate leader Mumando Hills Academy, jivo kondo waku. Tuina mawedhi loko maseo, maki umundi, na nyumbande usia ukoma, kwa amanyiwa, maimwana na eitu. Sukulu witro, ni mwitikilithi kunenga udhei, kwa amanyiwa makukoma kana boarding, kuma grade 4, kufika grade 9,
oundu umwe na amanyiwa makwinuka kana day scholars. Imanisho sito ile ikwatikana Century Park musini wa Masaku oundu umwe na mumando sionthe si kauntini iya Masaku. Nyumba sito cia gukoma isovetwe nesa na ikombonyo nesa na itanda nzeo nguwa cia kwivika kiwu kivyuka na hot shower pomena kundu kusio maithilulukoni maitro kunenga amanyiwa mwanya wa kuthiumwa kithitoni cha kutwikithia mumanyiwa waku kwiwa emusi. Kimanisho kitro kina basi cia kwiana kwikithia ukui wa amanyiwa amakwinuka kana day scholars ni wethi wa wina ulaisi. Ingi ni trikane samathauni ta ballet dance, taekwondo, skating, ball games, volleyball, ludo, scrabble, chess, music and drama katuwa mathau angi maingi. Amanyiwa maito ni matani ama liuma seo na mena usuvia wakwiana kumanenga vinya kila muthenya. The ultimate leader Mumando Hills Academy to the modern science lab, equipped library, fully functional computer lab, shion the kutethesia mwana waku. Sukulu witro wa Mumando Hills Academy ni watongo itiko mola nyumailu makusomea va musini wa Masaku iyandikithi kundwa wosani wa Moiwambe kana January mwaka 2023 kwa mauvombe yange ninaitu oyu kwisila nambani noti monza inya noti monza thandatu itano itatu imwe. The ultimate leader schools. Education is the light of life. Musaise ni twasogeze wena wewe kwa munene kwa woma kanza isina wa mubya wa wuti kwa mbizanzianza ya kuita uwo kusala utweka wa nuclear therapy ola uwetekanata muikiku kwa wuti ende otumyangala mambinga ngi mbewa mautweka alange mana tumekava wetina kitumine kisilikali nene silikali nane yanda mekibadokani one makulu wakulikilela kutwekethia uiti wokwetha otwana kupikeka ni mwene nthi ni kwethwa uiti wa kanza ya nondo, breast cancer na prostate cancer ulona ethia wa uiti na timu ikikuta uwa nuclear therapy. As your treatment agent. So once we get the patient... KU is pioneering a safer use of nuclear tools to address the issues of cancer. Our ministry and our State Department is here to reaffirm the support that we are giving in terms of research and innovation and science. We want to ensure that all our institutions are using addressing our national problems, using science, research and innovation. Research is very important, and we don't want our institutions to spend less time doing research. We want them to operationalize research like any other service that they are offering, so that we don't lose research, we don't lose the evidence. We need to have a lot of information, a lot of evidence, so as to address the problem of cancer and other diseases in this country. Currently, the lutetium treatment is not included in SHA packages, so there are talks already in the leadership so that most Kenyans benefit and they don't travel outside for such kind of specialized treatment. I mean, like you see, this cancer treatment is always advancing. So where we were like 5 years back and where we are currently now is different. Again, if it comes to next 5 years, the treatment will be slightly modified. So that is mainly dependent on the research activities going forward. Like for example, FDA approval is currently only for 2 kinds of lutetium treatment, but there are already clinical trials in an advanced stage whereby for example, if breast cancer also there is a role for nuclear medicine therapy, nuclear radionuclear therapies, which is coming forward. So this is, I would call it as an emerging field, and it keeps innovating itself. Training brings together also different cadres and specialties within the cancer management and diagnosis. That is very important because we want to have that multidisciplinary team approaches built from the word go. A patient is a holistic. We need a holistic approach. We need multiple teams to have discussions together and treat a patient together instead of having siloing mentality in terms of patient approach. And we want to entreat that. And that's why we have all of you
from various cadres treating and managing and diagnosing cancer together so that you can learn together. We are not the only facility providing this service to Kenyans. Mwini wa gavana wa kaunti ya Makueni Mwandulu Semuleli ni waweta kaunti sune yumeja ukwanta ambao amanyiwa alame wa mine manizo siya yulusia universities na siya kiobundi kuyendese na kuyukelevya ukwanti zikewa ni siya kwa ilia uniwo lose inge ni wadhuthi ya muika alame wa mine manizo hii kutumia unutue kaa na inengo sio kwa mbesi ya mawia muno sektani ya maa na ya ndila no monzika yao ni siya kuende ya kuukita na agenda nene ya winduku wanzeve na kwa ili mawithi uloko. Wanafunzi sababu graduate waende waweke bidii wakuje waingie kwa sasa wamerudi kwa community. Kuna mambo mengi ambao wamefunzwa ya again self employment, even some of them may end up in employment. And what I want to encourage the students, again the community, that there is opportunity for research, but also there is also opportunity ya kuendeleza masomo, mtu kurudi shule asome either masters asonge kwa PhD, ndipo kuwe ni kuzuri na mambo iendelee ya masomo. Jambo la kufana ni kwamba Kenya University wako na very good research ya dryland farming, and most of Makueni County and some other counties, it's an asal area, and therefore the university, as they develop and as they ways of doing research and develop ways of doing dryland farming and how the communities around here can benefit, we want to encourage them, because we now want to move from research to action, and the action will happen with the people of Makueni and other counties, whereby we are going to be the implementers or the beneficiaries of the research of dryland farming that will be done, that has been ongoing here. Nani timino vile rusamu na mugani wa kunyesha mwaki wa stima ndwani wa Rerek Dr. Rose Mkalama ni wa bidhwa nimeotoa isia unena ni na serikali sia county kusisia yolo wa maudhukumi machiuche alangaliko isia leitonya kwa atiania na alame serikali ni abikiri sektani anambe wanzama ya mbungi ya seneti ya udhukumi wa serikali sia county Mwandulu Rose Mkalama ni wawe tabena mkwata ni onene matoa isia na serikali sia county ukonia mwanya wa manyiwa alame na kisomo cha kiubundi kuhuko mamelatini ya unyecha wa stima ndwani county ni sike wadokani. Would you consider actually partnering, now that you are signing MOUs, partnering with county governments to develop training programs within VTCs around the personnel that can actually work with you across the country on solar installation and maintenance? Is there any collaboration that you're doing with the counties for them to take some of the functions, so that for continued purpose, so that you avoid duplication of functions? Maybe do you capacity build the counties to at least to be able to exit some of your functions with the counties? Because you cannot continue. The county also maybe wants to, they can be able to do some of these functions after establishing the structures there. It needs, to be continued, to be maintained and continue with the functions. So is that kind of plan there, in collaboration with the counties? When you are doing the VTCs, we are also building capacity for the sector and for the and for the country. We have within the MOUs, one of the areas that we collaborate on is on capacity building. Most of the counties have a department of energy. There is a CEC for energy, environment, and other things, but they also have officers that are specifically energy officers. I'm even happy to report that recently I've seen they have started also improving on their technical capacity by recruiting renewable energy officers. I've seen, I think, 2 or 3 counties that are doing that. As I speak now, Chair, we have received an invitation by the Council of Governors to sit down and agree on how to work with the county governments, including on how to develop a capacity building program for the counties. So yes, it is something we've been thinking about, and we have been developing within our MOUs
areas that they need capacity. One of the areas is when the development of, for example, the county integrated energy plans. We have worked with them, with several counties, in assisting them to develop those plans. And I think on the areas of them being able to undertake some of the functions, Chair, those are issues that can be discussed as we continue engaging with the Council of Governors. Ade musaizi ya rohuni tuafika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa monza nita wa Stephen Muema ni muvyano ndo wa kusaizi ya tuitha nengi kwa ndani kwa mwe.